of the Agile project by His Excellency the Governor of Sokoto State, Ahmad Aliyu. I am by name Aisha Abdullahi Aminu. So kamar yadda kuka ji take muku bayani cikin harshen Turanci, insha Allah za mu kawo muku bayanai. Wannan shiri da yana da manufa ne na karfafawa ganin Aisha yara mata sun samu ingantaccen ilimi, kasancewar mata mutane ne masu matukar muhimmanci. Wannan shirin yayi haɗaka ne da kusan sarakunan gargajiya wanda yake su ne iyayen al'umma, ya kuma yi haɗaka ne da abin da ya shafi dukkanin dai masu ruwa da tsaki kwamitocin ilimi domin ganin cewa sun samu ilimi. Akwai wata matsala da take faruwa a irin jihohin mu Aisha, shi da ga an fara karatu yarinya amma kila daga JS2 JS3 an cire ta an mata aure ko kuma bata kammala ba saboda wasu dalilai sa ba za ta iya ba. Wannan shiri na da manufa ne na karfafawa. Me zaki kara? Well, viewers, as you have heard from my colleague, the project is aimed at alleviating poverty, enhance enrollment, education enrollment for girls' education into secondary schools, and a lot more. So this project is very, very enlightening and is very educative, as it will enhance various aspects of the well-being of secondary girls, children, and boys as well. So bai ga wannan ma shirin zai kokari ya ji ta bakin wasu bangarori, za mu yi kokari mu ji ta bakin ɗaya daga cikin jami'ai na ma'aikatar kula da ilimi na jihar Sokoto. Za mu so mu ji sunana Abdullahi Marafa, mukami Director of Planning Research and Statistics na Ministry of Education, kuma ni a chairman na Local Organizing Committee na wannan taron da ake. Wani bayani za ka yi muna dangane da manufar wannan shirin na Agile? To Agile program kamar yadda sunan yake Adolescent Girls Initiative for Learning and Empowerment, wani tallafi ne wanda bankin duniya ya fito da shi tare da haɗin gwiwa da ma'aikatan ilimi ta tarayya, wanda aka gwamatsa gwamnonin jihohin da ake yi shi da kuma ma'aikatan nan su na ilimi domin a tallafa ma ilimin mata ya kasance an samu ingancin ilimin, domin yara mata su zauna makaranta su yi karatu a natse, kuma a tabbatar da an ci nasara kare wasu makaranta ta secondary school wadda za ta ba su damar ci gaba da makarantun ne na gaba domin zama kowane irin mukami a Najeriya. To muna godiya sosai. Wataƙila Aisha za ta so ta maka bayani cikin harshen Turanci. Aisha. We are here live to witness the activities of the Agile project. Yes. So what can you say in a... Well, Agile program, as the name implies, Adolescents Girls Initiative for Learning and Empowerment. It's a project which is designed by World Bank in conjunction with Federal Ministry of Education, and now they are now collaborating with the state government and the Ministry of Basic and Secondary Education in ensuring very conducive environment for learning for girls. And in this project, the project is concerned with ensuring that they provide conducive learning atmosphere in terms of building, in terms of renovations, in terms of provision of ICT materials, in terms of even empowering them with skills, digital skills and other skills, so that they will be better citizens. So, sir, you've made mention of girls. What are the things that you provided for the, there is these challenges girls face. What are the things you made to eradicate? One, providing conducive environment, safe environment. Then Agile is also coming with what we call conditional cash transfer for less privileged girls that found it very difficult to attend school. Agile is going to give their family some token, some money. They are going to fund their education. They are giving them a small grant that will take care of the girl to be able to go to school for enrollment, retention, and completion of our secondary school. So is there any provision you made for the improvement of their hygiene? Yes. They are online.
you very much. Well, sir, as you were saying, you were talking about the hygiene of girl child. Yes, it's one of the components of Agile. Agile is coming with a component that entirely going to look at how they stay in their hostel, how they stay in their classroom, and in terms of menstruation, we have even a component on gender-based violence, GBV, gender responsiveness, and permit me to start them to be safe in school and look very neat, inviting the Sokoto Grand Card to attend classes and attend to their teaching and learning. So it's one of the major components of Agile. If you don't have a clean, yes. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا إياكم برحمتك المستقيم يا الله منك وسيلتنا وتساوى وسفك وتوقف على تكون العظيم الله تسامحك وتشاء الله تعالى رحمتنا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من شر الدار والاخره اللهم انا نسالك من خير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسالك الجنه وما قرب اليها من قول ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول اللهم علمنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ahmad Albabu shakka gwamna ne kai dan amana. Ka taimaki sakwatawa kuma da neman wadata. Ga zaɓai da zai hajiya nasarar barinsa da adalci. Mata sun ce a bar su ta ɗaura wuyan waka. Ka gwamna soyayya su masu nuna. Your Excellency, the Executive Governor of Sokoto State, Ahmad Ali Sokoto, PhD, FCNA, the Honorable Minister for State Works, Amadou Bello Gorenyo, Mr. Speaker, Sokoto State House of Assembly Right Honorable Tukur Bala Bodinga, former Deputy Governor of Sokoto State, Alhaji Chiso Ablai Dattijo, Sokoto State APC Chairman, Honorable Isa Sadiq Achida, representative of the State Chief Judge, Justice Muhammad Muhammad, the Grand Kadi Sokoto State, Honorable Shuaibu Sodengi Achida,
representative of His Eminence, who is also the Wazir of Sokoto, Professor Samu Ali Junaid, the Secretary to the State Government, Muhammad Bello Sifawa, Chief of Staff Government House, Sokoto, Amir Haluko Yamenai, Head of Civil Service, Suleiman S. Fulani Ahmadu, members of the legislature, members of the State Executive Council here with us, our elders, representatives of various security agencies here with us, students, my colleagues in the pen profession, other distinguished personalities, principals from various secondary schools, a very good afternoon to you all. Your Excellency, what we are about to witness here this afternoon is one out of many programs you have introduced since you came on board, aimed at improving the standard of education in our state. Your Excellency, only recently we were in Dangeshuni, where you flag off the 2025 school enrollment drive campaign, which is aimed at ensuring that no single child in Sokoto State is left uneducated. And Your Excellency, we're also here today for the formal inauguration of flag off of Agile program, which is geared towards issue. I think His Excellency deserves a big round of applause for all these programs. Your Excellency, before we dive deep into why we are here or what we are about to do here, I would like to inform this gathering that this event is currently being transmitted live on the NTA network. It is also being televised on Alu TV. It is also being heard on various radio stations in Sokoto State. Your Excellency, permit me to now start by inviting the Sokoto State Commissioner for Basic and Secondary Education, Professor Ahmad Laden Allah, to come forward for a welcome address. Professor, sir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. His Excellency the Executive Governor of Sokoto State, Dr. Ahmed Aliyu, FCNA. Honorary Minister of State for Works, former Deputy Governor, the Honorable Speaker, Sokoto State House of Assembly, members of the State House of Assembly, members of the State Executive Council, representative of Eminence, the Sultan of Sokoto, Chief Judge and Grand Kadi of Sokoto State, the Secretary to the State Government, Barrister Bello Sifawa, the Chief of Staff, Government House Sokoto, Alhaji Aminu Duko Yamanai, education stakeholders, esteemed teachers and students, invited guests, ladies and gentlemen. I feel highly delighted to welcome His Excellency, the Executive Governor of Sokoto State, Ahmed Aliyu Sokoto, PhD, FCNA, to this all-important occasion of flagging off of the Sokoto State Adolescent Girl Initiative for Learning and Empowerment, Agile program, aimed at improving educational standards in the state. I equally welcome all our esteemed guests, including development partners, to this unique occasion, which is jointly funded by the Sokoto State Government, Federal Government of Nigeria, and the World Bank. I want to use this great opportunity to commend our governor for the commitment he has shown towards ensuring that Agile project becomes a reality in Sokoto State, by not only meeting his obligations of providing the state counterpart funds to this project, but demonstrating a great deal of political will to the project.
This unwavering commitment by His Excellency has gone to prove his zeal, commitment, and dedication towards ensuring that social justice takes place educationally. It is our belief that this project will go a long way in complementing the effort of His Excellency, Dr. Ahmed Aliyu Sokoto, in giving our sons and daughters the kind of education they require in the overall development of our state. Aside this, I also like to make an important announcement considering the value and importance it attaches to education. This is something that is unprecedented, something that has not happened, I don't think, anywhere in this county, in any of the states. The governor made a pledge to provide the sum of 200,000 to each and every principal in the state. And that pledge has been fulfilled. As from this month, that provision is going to be enjoyed by the principal. This is expected will help the principal to provide essential services and facilities in their immediate school environment. We'd like to thank you so much on this important gesture, and we do hope that principals and teachers will take this venture and demonstrate their commitment and hard work in improving the educational standard of this country. Finally, I want to use this opportunity and call on parents and guardians in the state to support His Excellency in achieving his dream of having an educationally sound society. I once again welcome you all to this event. Thank you, and wassalamu alaikum. That was the State Commissioner for Basic and Secondary Education, Professor Allah, with an opening remarks. Welcome, rather. Your Excellency, we now move on to a drama presentation, after which we'll return for goodwill messages. Before we invite the Secretary's Cultural Troupe, I would like to inform those that are following us on various mediums that apart from unveiling the Agile program in Sokoto, we'll also be witnessing the formal presentation of checks to principals in senior and secondary schools of Sokoto State, at 300,000 naira as agreed or as approved by His Excellency for each principal in the state. Your Excellency, permit me to now move away from speeches and then invite the Sokoto Cultural Troupe for performance. In our cultural troupe, Sokoto Cultural Troupe. Zoku kuna da minti uku ko hudu Allah. Kina da Allah ta go. Shi ke ana mata talla, ta da talla ko. Ina kike? Ga yanzu da nito ana sanarwa ga rediyo. Wani shiri na ko a jaye. A jaye min diya kenan. Ko haɗa gwiwa da gwamnan jihar Rikce to ni boko nan ne a diya ta ba ta yi ta dole zuwa talla. Saurara ka jiya. Ka san dai boko ne ne. Talla za ta yi. Ya da ya ga maka boko ne ya mata wallahi fa'ida garin saboda ni. Ko ta yi boko ga ko ta yi aure ko da bata samu aiki yi ba gidanta zai umarne ta umarne ko ba ta yi nace miki talla za ta yi. To ni dai na ga maka in ka kiji ba za ka ki gani. Rikice?
A cewa ni sai ka dawo. Wani masu zo kada ka mutu ya sai hutu a gobe. Ya rana ta ba su. Wallahi. Ya hala. Wala magana ta sai ga. Yi wallahi sai ga. Ya aka yi ne ya an to tallako. Ina ko a je dan test ko. Zo Lagos. Ko ba ba test. Awo. Wallahi sai na ci gaba. Ko ake gani za ka sani ba. Ba karatu sai aka koya mu daga makaranta har da sana'o'i. Ke ga kati ga shi an ba mu. Wani Allah yau ne abin nake lisa. Da wani ne ni ne barin bako na kada ko da mata lissahi. 4 5 6 bakwai takwas. Count. Ana saurara can bayan gini. Mai gida. Ana ci na ko. Wanga ya wuce masassara, ruwan masassara ta. Sannan ka san da yarinyar gada tun tana ƙururuwarta aka aza mata talla. To gashi na yanzu har ta ta ɗauko mana wata sabga. Wata sabga ta ɗauko don muna wuce irin nake ina kuɗin da ta kawo. Shin dare na ya ga maka sabga abu da ta ɗauko tiki to in saka kai gaya maka. La ilaha illallah. A'a ba sai ka zamna ba, ba sai ka zamna ba tashi. Ya ce ji a kere ta akwai makwabta. Ni na san ta hanyar da zambi ne a ƙare lalurar ta. Ai an rige an kure. A ce to. To ya yi maka daidai. Ai ni Allah. Kina ina wai. Dan Allah saurara duk ba kai ka jawo min wannan hala ba. Ta hito. Shin ta hito ba yaran na wuce mi da ba su ba. Don Allah bari in gani haba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni ya su na ga ta kaina ni biyar ga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Kai. Adiya. Lahiya ta ka da ko. Tambayan da zai muku. To. Ka kai yariyar ka. Ba a kai ta ko ina ba. Ni da ko ina ban kai ta ba amma dai na yi musu ta kayye. Ni zuba ni ba ta nan dai a zan ga a zan ga ko. Ai na yi banna. Don wallahi yanzu ciki na an ka zutan ma yariyar ka. Ko ta yanzu ta samu ta shiga wani hali. Kai da Allah saurara min don Allah ka jawo ka wallahi. La ilaha illallah. Wallahi kana wallahi. Wallahi la kana. Kai subhanallah. Musa aka yaya na asibiti. Hedi masa. Wanda ta'ala ba wai hanci kabban ba duk garin da kowa ya sa abin da ake ciki. Yawwa. Kana jaye haka jaye. To yo asi. Wale ka gane ta. Hajiya ina na gane ta. Na so in diba cikin Jamila ne an ce me ba ta da lahiya. Jamila ba ta da lahiya tana zo mu je. Har masa ka gane ta. Na gane ta ba dai ma ne mai tsawo ta da hali baka ta. Ai ko yana son dalibi ne ga ajin kwara. Ai da mota ta ci aji. Dubai ta zuwa. A ka gani Dubai to duwan da shiri. Yana da kashin aji.
digo ilimin mace kwarai faɗi da rai kwarai ko in ta samu ilimi gari ya samu kwarai da ga samu na amuru da zai haɗa ma duk yanzu abu da kan gani karkashin shi a jihar na da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Sokoto karkashin ma'aikatan ilimi kwarai ko sannan kuma duk suna cikin ajandar da tare da magaje shata ba haka dai ina ne ya shi an ta hake ai ba na an ka tsaya ba ai ba zai faɗa ma magaji irin kokarin da yake ga ɓangarwa ko ba ko a to ai ka ga haka ko ilimi ya sa farko so shi to ka gani ya ka boko anne an ka kashe an ka kashe ya ka boko anne ayalla to dibo ai na da mallan ali ce ne abin da yasa shi na son sa yariya ta makaranta wai ka dani yace to tsaya ai wanda shi yace da tahonsu yi ba fadin su ta kalmar su yace ta hawari tallahi aka ba uwaye mata gudu suka su sa yari talla wallahi ba da sun ka tsaya ba ina gyara abubuwa ku ji da makaranta sai da babu ta da dole suna yi ai baka makamanci har da bohol akai bayan an makaranta sai aka biya bohol da yan makaranta da makwashin makaranta yare ne a yadda ka sani shi abinda addadin makewayi mata kasa suna da rakwari ga gida babu a inda ka makewayi ko biyo gudu da ƙari ko abu da sana'o'i akwai labarari da an ka buɗe akwai lab da kwamfutoci na koya musu aiki da harkar muhalli akwai ko abin da kula da muhalli rage yabo magaji addu'a a magaji ne saboda duk wanda abu cikin kokarin magaji na tabba hankali to amma kakkai mamaki dadi yayi Allah shi ayan baba lafiya da ni so kuma ba ka da haka da kuma so magana da birki sai sai mai nan walla takawa suka kudi aiki to bota tana da birki zai tsaya saurara haji shawarar mutane ko ba ki dawo ya kowa ya lallaba a hankali a ji shawara kuma a dawo wata mota za ta da birki wallahi za ta da birki Allah ta mota za ta da birki da daga gobe Allah ta baka ji Allah ka taimaka maka aka ja ai ka san abin da nake na mis na wannan nan nake a Madeira ana ta hakkewa aiki da aka ai baka san kuma abin da aka daɗi ba ma'aikata da yan fansa sun aiko ne ya haka ne abin da kai musu magaji Allah ka biya ko wallahi ka yi musu aiki ka rawaje ko ka ni rawaje ka ni rawaje ko wallahi na ji kallara to yayi ka gane sannan to ka gani ya ji sabo alban ina tashi kwana sai na kai Allah shi biya ka maula Allah shi biya ka Allah shi ma kani sannan hasana tare dai alhaji dai kaka rabu da ita to kana ya hasana balo kai gwamna ka ƙara rigewa kaka ji tsoro kowa gwamna ko ya kai mai magani ne da kai in ka taɓa kuɗi kai ai wallahi in wanda ka hau tsaye za ka taso ƙware ku mun gode ƙwarai Wace mai ilimin zinariya, wace mai ilimin zinariya, ita ce mai zinariya, ita ce mai ta ayyuka zai al'umma ta yafi da wannan tsokaci. Wace mai ilimin zinariya, ni na yi tunani na don kaya da wannan lokaci. Wace mai ilimin. Well, we've just watched a drama sketch which is all about the Agile program, and of course with a very serious message concerning the need for all to send his girl child to school. Your Excellency, it's now time for me to go into receiving goodwill messages. I will start by inviting the representative of the UNICEF to come forward for his or her goodwill message. Representative of the UNICEF, please. Representative of the UNICEF. Sadiji Mana. Is he not around? Okay, then the next person is representative of the Land to Read. Is there representative around? Land to Read, please. Representative of Land to Read. DJ Chigaba.
mana. Well, Your Excellency, in the absence of the representatives of UNICEF and Land Trade, I will now move on to invite the representative of His Eminence, who is also the Wazir of Sokoto, Professor Sambo Wali Junaid, for his remarks. Sir. Commission. Ya ta bari ne ci ada ta an ce ka da ada ka tsaya an ce ka bari ka saka da ka bari to it's okay sir. Bismillahir Rahmanir Rahim. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. Your Excellency, the Executive Governor of Sokoto State, Honorable Commissioners here present, gentlemen present here, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. The Honorable Minister, sorry for forgetting to mention you, but you are always in my mind. Even during prayers, one makes a mistake. So that's why I sujood sawi. So I'll be doing my sujood sawi for remembering that I forgot the Honorable Minister. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. His Eminence, the Sultan of Sokoto, is one of the prime movers of education in the state, especially girl child education. As a result of that, there has been tremendous progress, development on girl child education in the state. He has left no stone unturned without putting his own effort towards the development and education of women, especially girl child. Today I'm representing him because he is unable to come for certain commitments already before him all over the country. So he prays, may Allah protect the executive governor Amen. and his colleagues for the development of education in this country, in general and in Sokoto in particular. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Thank you, sir. Thank you. Ba zan ne ji baro ba. Thank you, DJ. Well, having listened to the representative of His Eminence, I now like to invite the Honorable Minister for State Works, Mohamed Bello Gorenyo, to come forward for a remarks. Honorable Minister, sir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
wa sallallahu ala nabiyil kareem. Your Excellency, our dear Governor, Alhaji Ahmad Aliyu Sokoto, PhD, FCNA. The Honorable Speaker of the Sokoto State House of Assembly, the representative of His Eminence, the Sultan of Sokoto, Honorable Commissioners, Special Advisors, the former Deputy Governor of Sokoto State, Alhaji Chiso Abdullahi Tijo, the representative of the Chief Judge, the Grand Cadi, Deputy Speaker, members of the State Assembly, elders of our party, the security chiefs, principals of schools, pupils, stakeholders in education. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Your Excellency, I'm highly honored and delighted. I'm highly honored and delighted to be here at this all-important occasion, which has to do with the improvement of our girl child education. Your Excellency, we are not surprised for your hard work and commitment, particularly in this area, because this is what you are known for, searching for education. And I can say that that was what had earned you the position or the qualification of PhD you have today. It is not out of place to mention that you worked tirelessly to achieve your educational pursuit, and that is why you are giving more priority to education in the States. And this is in line with your 9-point SMART agenda, which you have showcased even during the campaign, and today you are implementing those SMART agenda one after the other systematically. Your Excellency, this is in line with the renewed hope agenda of our dear President Ashwaju Bola Ahmed Tinubu on his 8 priority areas also. The issue of empowering education is also a key deliverables in this present administration. Your Excellency, the remarkable achievement you are showcasing in Sokoto State is unprecedented. The giant strides are so enormous. We hold you so highly, and we respect you so highly because you have not let us down. The achievements are there for anybody to see. You don't need a rocket scientist to come and tell you that Sokoto State has changed progressively during the last 2 years of your administration, not even up to 2 years today. So, Your Excellency, we want to assure you that our full support is with you, our cooperation is with you, totally and collectively. The Agile program you are about to launch, Your Excellency, will go a long way in filling the gap in the educational sector in Sokoto State. We understand that this is a collaboration between the Sokoto State government, federal government, and development partners. And the federal state government has already filled all its obligations. Your Excellency, we thank you very much for this initiative, and we thank you also for empowering the principals
to carry out their job effectively. This is one state that you can mention this thing. I don't think there's any other state in the country where principals are given 200,000 naira as a token fee that they will manage the schools they are, supervising. I think this is a very, very serious improvement, which we people of Sokoto should continue to appreciate the present administration for giving us all this kind of support so that our educational sector can improve. To the beneficiaries of this initiative, that is the people of Sokoto State, particularly the parents, I think this is the time now for all of us to continue to support this initiative so that we bring our children out to come to the school, so that we lift them out of poverty. Because without education, there can be no, economic development, and there cannot be prosperity. So it's the only way to go. Education is the only way to go. You can only get yourself out of poverty if you are well educated. So, Mr. Governor, you have already given us all what it takes to move the world. So sky is the beginning. So we thank you very much. May God continue to support you. May God continue to guide you. May God continue to protect you. So that when we come back in 2027, the whole people of Sokoto, irrespective of whether they are male or female or whichever party or geographical inclination, will just be sounding, say Amadou, say Amadou, say Amadou, because this goal has already been achieved. What do we need when we have improved our education system, when we have improved our healthcare, when we have built our infrastructure, when we have empowered our youth? So I think the initiatives are limitless. The governor is making so many landmark achievements day by day. So you are easing our pressure, and we believe that God will continue to support you, because God has seen your mind, He has seen your heart, that you came to support and lift people of Sokoto out of the bondage, out of what they have gone through over the last few years of the elsewhere administration. So we believe that God will continue to promote and protect you. May Allah be your guide. Thank you, and God bless. Thank you, sir. Thank you very much, DJ. Well, we've just listened to the Honorable Minister for State Works, Barrister Bello Mohamed Gorenyo, with a brief remark on this all-important occasion. Before I now invite His Excellency for unveiling of this program, I would now digress a bit to move into the entertainment aspect of this gathering. I will invite some of our artists for a brief performance just to add color to this occasion. I will start by inviting Balatelle. Balatelle na Kusak. Please, you have 3 minutes. Meet you, Budala, please. 2 minutes, please. Balatelle, 2 minutes. Meet you.
mai kallo na shi kallon bala kalle ka waka mai saurare ya saurari zance na da zai ko Allah ya baiwa jagoranci ka bishi biya irin ta shugaba ka yi mai biyayya ko ki batun gano ya kowa samu gwamnan jihar ya ke wanda MJ bai ya sa a tega sanusi shiga shi ta ke kuma MJ a kin ya ci shi wani wanda tana ma to yaro yana tare ya bar waka amma ya bai tuma Allah ka tuna bakin ne Aliyu ga shawara sai za ne baka tokin mutane da girma irin sanata Aliyu guda goma an kan makaranta su ce mai ga alisu ba na mutum goma makaranta goma ana ce mai basa a shi zai ce ya kwakwara Haji matsalar su. Balatalle, mun gode. Ba ka kwade kana kaka. Kuri ka fedi mana, kuri ka fedi. Kuri ka fedi, saboda mu na dole mu yi magana. It's okay. Thank you, Doctor. Abdul Samina Mina yana kusa. Bismillah, maza minti biyu, please. Gwarzon mawaƙan nan na wannan Bello Alkanci wanda ya waka Ajay. To wallahi bai ciki. Ba ku faɗa mana. Wallahi organizers na faɗa musu kuma da Zafaret ta su ya tuwo. Kai, wallahi da Zafaret ta su. Shi muna waka kuma da Ajay. Bari wa suna zuwa. wanda an gaida su na kare ko suna nan suna nan an ce an ce da baka takarda ku su awo lalle wanda ya ci inda an kai buki da gida wanda an kai education don shi baki shi aka yi awo shi amma ba sani ba ko ai mai waka ce ne waki amma waka ce ne amma zuwa ko ne da kanta ajiji samaita to bari a kula da tare na wani
Sirajo. Samina mina mun gode. Mun gode Samina mina. Mun gode kwarai. Yanzu kuma wanga bai yi. Yanzu kuma ina Faruku Hassan Yarima. Faruku Hassan Yarima yana kusa. Bismillah, kana da minti biyu an zato. Mamin ne zai ran bashi. Sirajo. Allah kai ce ko irin wala ta wurin kasa a kira ma kusa ka to sala sa zuwa ɗaya kyau ai biya ba ta lokaci ko ga na hada ma next time ka rinka sa DJ ya tara ma aka ya ce maka ne lokaci wurin 0 gama kama na ce maka bajima kuma ga su ne kare ambi masu ga masu ne kare jini ne kuma kama na rubu ba sun ga tazo su aure su suka bashi Alhamdulillahi rabbil alamin, dukan godiya da yabo sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi da ya ba mu daman halarta wannan taro, kuma ina godiya ga gwamna Ahmad Aliyu Sokoto PhD FCN da bisa ga wannan gayyata da yamin akan halarta wannan taro na Agile Education. Taro ne wanda zai kokarin ya ga cewa ya ainihin rage gibin da ke akwai tsakanin karatun 'ya'ya mata da maza, kuma haɗin gwiwa ce tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Sokoto da kuma development partners. Wannan gwamnatin jiha ta biya duka kudadenta na counterpart funding wanda ya kamata ta bayar, kuma alhamdulillahi wannan idan aka yi shi zai bunƙasa ainihin cigaban ilimi a jihar Sokoto, kuma ba ko shakka cewa gwamna na Sokoto ya ka kokari ne ganin cewa wa'annan shararwa sun samu karbuwa, kuma alhamdulillah kaga irin yadda aka taru, kuma yadda gwamna ya nuna ainihin kokarin shi ganin cewa ba wai wannan Agile ba ma har da principals na makarantun ne ga irin kudaden da za a biya su na wata-wata. Sannan wannan Agile program za a yi gina azuzuwa ne da sauransu domin lalwantar da ko kuma ingantar da karatu da ainihin koyarwa a cikin makarantun nan. Wannan babu ko shakka tsari ne mai kyau wanda zai inganta cigaban tattalin arziki da cigaban tsarin ilimi na jiha, musamman idan muka debe matsayin ilimi a rayuwar dan adam. Matsayi ne wanda idan babu ilimi ba abinda mutum zai iya kai gare shi, kuma shi gwamna dama mutum ne mai son karatu, domin kaga ya fara karatu tun daga firamare har sakandare har university har sai da kai digirgir. Don haka abu ne wanda ya zo daidai da lokaci
kuma gwamna muna ƙara mishi addu'a kuma muna mishi fata alheri kuma duk gudunmuwa da ta kamata mu basuwa za mu basuwa. Shi ma irin wannan tsari da muke da shi a gwamnatin tarayya tana iyaka kokarinta musamman harkar ilimi ita ma, kuma za mu ci gaba da haɗin gwiwa da gwamnatin jiha domin tabbatar da cewa duk abubuwan da ya kamata a kawo na ci gaba insha Allah mun kawo su domin bunƙasa jihar mu da ƙasan baki daya. To da yake kai ne wakilin Sokoto a gwamnatin tarayya, za mu so mu ji kila kokarin da ita gwamnatin tarayya gargashin Tinubu take yi na kila samar da azuzuwa musamman a bangaren ka da yake kai ne ministan ayyuka. Akwai abubuwa da dama a karkashin wannan gwamnati banda ma student loans da ake bayarwa da kuma inganta karatu musamman a karkashin ita ma'aikatar ilimi ta tarayyar Najeriya. Akwai shirarwa daban-daban waɗanda gwamnati ta fito da su domin ta ga cewa ta inganta ilimi a ƙasa musamman a Najeriya, musamman idan muka duba shugaban ƙasa bai da wani abun da ya fice ainihin harkar matasa kuma ana maganar ilimi ne da samar da aiki. Don haka hanya ta farko shine a ilimantar da mutane. Don haka akwai shirarwa da dama a ƙarƙashin ainihin hukumomi da dama musamman ma'aikatar ilimin tarayyar Najeriya da sauran wurare. Don haka insha Allah duk abin da ya kamata mu yi a matsayin mu na wakilai za mu tabbatar da cewa mun yi domin ganin cewa mun mara wa gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya baya domin ta biya muradunta. Na gode. Mace ban sha'awarsa don kasa dace da ga waɗansu sun lalace gida kike hankali ya kwance ko mun gode kwarai mun gode yayi mun gode kwarai mun gode alkanci DJ ya isa haka nan mana. Yanzu ba karshe a gurguje zan kira Alhaji Audu Steam, shi ma na da minti biyu. Audu Steam bismillah. Ana Audu Steam bismillah. Alhaji Audu Steam kana da minti biyu. Audu Steam. Ya Allah Ubangiji Allah taimake ani dan barane mai raba ƙarya da gaskiya gwarzon arziki mai gidan so jarabi. Shugaban matasa na gode, na su da tare na gode. Al'umma da takarda, yanzu gwamna da an bada arewa mako. Haka ba. Kai da inda ita zo, inda al'umma da takarda, zai maka taramo na girmamawa da mutunci. Ita ga shiga wani bukatar ka kuma za ya taimaka ka. Iya taimake ka ka tashi anu, shiga shi rakiya ka. Yai maka addu'a ya taimaka ya gode, shi kadai kawai na agarin nan.
Kai. Menu. Mutuna bane ka, mutuna da shi. Menu. Oh, mun gode DJ. Mun gode DJ. Menu. Mun gode DJ. Well, Your Excellency, yeah, DJ. Well, Your Excellency, with our permission, we'll round up the entertainment aspect of this occasion by inviting a girl, Shema Usayanu by name from Nana Girls Secondary School, Sokoto, who composed a poem that she would want to present before Your Excellency. Your Excellency, permit me to invite Shema Usayanu. Shema Uzu. Sai ka tsaya can. Ko zo na, kina tsayi no. Sai dan gyara mata wannan su kasa. Thank you, sir. Go ahead. Ci. Assalamu alaikum. Good day to you all. My name is Shema Uzayanu from Nanaga Secondary School, Sokoto. I'm here to present my poem titled His Excellency the Warrior. Now silence is needed for you to listen to what I'm gonna say about one of our leaders. One, but more than thousands of women. The apples of Sokotawan Shehu's eyes. Say da kai uban marayu bakin hadari ko ba kai rabu ka ba wasu tsoro. Our father that always let bygone be bygone. Sukari ba kai farin banza ba. Haske maganin duhun talakawa. What can they do for you, enemies of progress? Bayan ya sha tabara ya sha yasin ya sha addu'a talakawansa. The shining gold of Sokoto State. Lallai kai ne wanda ka taimaka wa Sokotawan Shehu. It's for you today I create those lectures. A great builder of future, a bright ruler of nature. Me, Shema Uzayanu, I always to follow your line. Thank you very much. Yes. Mun gode to thank you. To mun gode kwarai, thank you. Shike. Shema zo na kiran ki. To ku ce ku zauna. Allah ya zama popular. Kenan ta zama siliya.
Well, before I invite His Excellency onto the podium, please, we need space there, please. If you're a cameraman, just mount your camera on your tripod. Move, dress back, please. Before I invite His Excellency onto the podium, I would like to remind you that this program is being shown live on NTA, Alu TV, and it's also on many FM stations in Sokoto. Distinguished eminent personalities that are here with us, it's now my singular and privilege to invite our amiable governor, young, dynamic, and vibrant governor, a governor full of ideas, a governor that has come to salvage our dear state. Ladies and gentlemen, I request you to put your hands together as I invite onto the podium His Excellency the Executive Governor of Sokoto State, Ahmad Ali Sokoto, for the formal unveiling of Sokoto Agile logo, as well as Dan Ali rike gaskiyar ka ba wani mai ima. Wala haula wala quwwata illa billahi gwamna sai Ahmad Sokoto. Dan Ali rike gaskiyar ka ba wani mai ima. Wala haula wala quwwata illa billahi gwamna sai Ahmad Sokoto. Dan Ali rike gaskiyar ka ba wani mai ima. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم. My brother and a friend, Honorable Minister of State for Works, Barrister Bello Muhammad Boreno. Mr. Speaker, Deputy Speaker, and members of the Sokoto State House of Assembly, the former Deputy Governor of Sokoto State, His Excellency Chuso Abdullahi Dattijo, the Chairman of our great party, APC, Honorable Sadiq Isa Achida, the largest party in Africa. Representative of His Eminence, the Sultan of Sokoto, Wazirin Sokoto, Professor Sambu Wali Junaid. Representative of Chief Judge and the Grand Qadi, Honorable Commissioners and members of the State Executive Council, SSG, Head of Service and Chief of Staff, Government House, Sokoto, Special Advisors and Senior Special Assistants, Permanent Secretaries, Head of Security Operatives in the State, Heads of Federal and State
government parastatals, the state coordinator of this important program, Agile, Dr. Mansur Isa Buhari, our district heads, our religious leaders, politicians, our party elders in the state. I have seen Ambassador Sabi Isa Gademanai, Senator Salihu Bakwai Sabon Birni, and Colonel Moy Isa, retired. Other stakeholders on education, principals of various schools here at present, teachers and the pupils, members of the press, peace be upon you all. All praises are due to Allah, the most beneficent and the most merciful, for making it possible for us to meet here to plug off the Adolescent Girls Initiative for Learning and Empowerment Agile projects, and also disbursement of school enrollment grants to 240 secondary schools, as well as commencement of the payment of monthly interest of the sum of 200,000 naira to all categories of secondary schools in the state, as earlier announced recently by the government. The school comprises of colleges, secondary schools, Arabic schools, boarding primary schools, as well as government Al-Majri boarding secondary schools in the states. The total amount to be expended as monthly interest to 330 schools is amounting to 66 million naira monthly. The interest is meant for maintenance and minor repairs of basic facilities in the schools. This event marks a significant milestone in our collective efforts to transform the education sector aimed at securing a brighter future for our children, particularly girl child. Education, as you all know, is the bedrock of development, and no society can thrive without investing in education of its people. For too long, the virus of education, poverty, cultural norms, infrastructural deficits, and other systematic challenges have hindered our youth, particularly adolescent girls, from realizing their potentials. Today, we reaffirm our commitment to removing these barriers and ensuring that every child in Sokoto State has access to quality education. The ALJA project is a critical component of our broader agenda to improve education outcome in the state by focusing on empowering adolescent girls through enhanced access to education, life skill training, and financial support. The project addresses some of the most present challenges facing our communities. We know that when you educate a girl, you empower not only her, but her entire family, her community, and ultimately our state and the nation.
In line with the objective of the Agile project, the disbursement of school enrollment grant to 200 secondary schools is designed to improve the learning environment of our students. These funds will be used to rehabilitate schools' infrastructure, provide water, sanitation and hygiene facilities, and other essential learning materials, as well as ensure that our schools are safe and conducive for effective teaching and learning. I charge the principals and the school SBMCs of the benefiting schools to utilize these funds transparently and judiciously. Every naira shall be accounted, and every project must meet the highest standard of quality as required. The people of Sokoto State are watching, and we must not betray their trusts. I would like to remind you that we have recently inaugurated project monitoring and verification committees and have been given mandate to watch over all our projects and programs to ensure value for money. We charge them to never compromise for quality work. The quality of our project must be of global standard. I salute the teachers who are the backbone of the education system for the dedication and sacrifices. You play a significant role in shaping the leaders of tomorrow. My administration is committed for supporting you through capacity building programs, improved welfare, and provision of modern teaching tools. All these in order to enhance knowledge and performance. Training and retraining of teachers had been conducted in all 23 local government areas in the state. We have also procured and distributed 9,852 set of furniture for bus pupils and teachers, in addition to provision of other basic school needs across the state. To our young girls, I want you to know that you are the reason we are here today. Your education is not only your right, but also your pathway to a brighter future. We are doing this for you because we believe in your potentials to achieve greatness. We have reintroduced school feeding programs covering 23 boarding schools with a population of 17,367 students, costing 680 million naira, 786,400 naira annually. We have also procured and distributed sporting facilities in all our public schools across the state. Similarly, we have equally ensured payment of external examination fees for finalized students irrespective of their state, travel, or religious differences. Since we came on board, we have constructed 147 classrooms and renovated 142, provided 208 VIP toilets, school fencing, and boreholes in order to provide a conducive environment for teaching and learning to take place. We also employ teachers who are deployed to teach at secondary and nomadic schools across the state. Distinguished audience, we have recently awarded contracts for the total renovation and remodeling of some primary and secondary schools in the state. They include Command Military School located in Giginya Barak and Shagari local government, Government Science Secondary School Yabon, Nagarta College, and Central Abakar College here in Sokoto,
Government Girls Secondary School Bodinga, Government Girls Secondary School in Lela, Sheikh Abubakar Gumi Memorial College, Hafsatu Ahmadu Bello Secondary School, Ahmadu Bello Academy, Sani Dingyadi School, Sokoto, Sokoto Teachers College, among others. We have equally renovated Marapa Baba and Tudunwada Model Primary Schools. All these are part of our modest effort to make education accessible and attractive so as to encourage our students to attend schools. Ladies and gentlemen, education remains one of the top priorities of my administration. We have already made significant strides in increasing school enrollment, improving teachers' recruitment, training and retraining, and expanding access to basics and secondary education. However, we know that more work lies ahead, and we are determined to sustain this momentum. At this juncture, I wish to extend my profound gratitude to our able President, Senator Bola Ahmed Tinubu, for all his support to the state, the World Bank, and all our development partners for their respective support in making the Agile project a reality. I'll also thank the people of Sokoto State for their unwavering support and cooperation. Together, we will build a future where every child, regardless of gender or background, can learn, prosper, and achieve his or her dream. Finally, I hereby declare the commencement of the Agile project and monthly impress for the maintenance of schools in Sokoto State to the glory of Almighty Allah. Thank you, and may Allah continue to guide us and bless Sokoto State. Mai girma masanin shari'a, ministan ayyuka, barista Bello Muhammad Gwaranyo, kakakin majalisar dokoki, wakili mai alhorma sarkin musulmi, mahalatta taro musamman shugabannin makarantai, ɗalibai da malaman su baki daya, dukkanin mu amincin Allah ya tabbata a gare mu. Dukkanin godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komi wanda ya kawo wannan ranar da za mu kaddamar da wannan shiri na gwamnati na bada kudin ayyuka ga makarantun gaba ga firamare har guda 240, haɗi da kaddamar da kudin gudanar da ƙananan ayyuka na yau da kullun ga makarantu 330 wanda jimillar kudin su ya kai naira miliyan 66 a kowane wata. Makarantar sun kunshi kwalejoji, makarantar secondary school na arabiya, makarantar kwana na almajirai da kuma makarantar secondary school, dukkaninsu a faɗin wannan jiha. Wannan shiri wani mataki ne na sake farfadowa da ingantaccen ilimi musamman ga 'ya'ya mata. 'Yan uwana mahalatta wannan taro, kamar yadda muka sani, al'adu da wasu ɗabi'o'i wa'anda sun ka hana 'ya'yanmu shiga makarantu zamani, musamman 'ya'ya mata. Saboda haka gwamnati ta shirya tsab domin ta fito da tsarin ba da ilimi ga 'ya'yanmu mata ba tare da la'akari da kowane irin. Wannan shiri makarantu 140 ne za su amfana da wannan kudade. Za a samar da ayyuka na inganta makarantai, tsabtace muhalli da samar da tsabtataccen ruwan sha ga malamai da kuma ɗalibai, dukkaninsu dai domin inganta ilimi a faɗin wannan jiha.
akan haka na tsaya a gabanku domin in yi kira da babban murya musamman ga malamai shugabannin makarantu da kuma kwamitocin gudanarwa na makarantu wato SBMC da ku rike amana kuma ku ji tsoron Allah ku yi amfani da kudaden nan da za a bayar don gudanar da ayyuka a makarantu kamar da doka ta tanada. A wannan gaba ina tunanar da al'umma cewa ba da jimawa ba gwamnati ta kaddamar da kwamitoci domin sa ido ga ayyukan kwangila da aka bayar, don haka za su yi aiki tukuri don tabbatar da cewa an bi dukkanin ƙa'idodi na gudanar da wannan ayyuka. Ina so in ɗauki wannan dama in yabawa malamai da shugabannin makarantu akan ɗawainiyar da suke yi da ba da tarbiyya ga 'ya'yanmu. Muna ba ku tabbacin cewa a ɓangaren mu za mu ba ku cikakken goyon baya domin tabbatar da cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Kwanakin baya da suka wuce gwamnatin jiha ta ba da horo ga malamai na fannoni daban-daban. Malamai an zakulo su da dukkanin ƙananan hukumar mulki 23 na faɗin wannan jiha. Haka kuma mun tanadi kujeri da sauran kayayyakin aiki har kimanin 9,852. Ku sani 'ya'yanmu mata mun tsayu ne a gabanku domin tabbatar da cewa an gantar da iliminku, domin inganta ilimin mata a matsayin inganta ilimi yake na al'umma baki daya a matsayin ku na iyaye. Haka kuma gwamnati ta sake dawa da shirin cewa 'ya'ya makarantai har ɗalibi 17,367. Wannan shiri yana laƙume naira miliyan 680 kowace jiha kowace shekara a faɗin wannan jiha. Haka kuma muna biyan kuɗin ɗaukar jarabawa ga ɗalibai ba tare da la'akari da jihar da ɗalibi ya fito ba ko ƙabilanci ko kuma addini ba. 'Yan uwana malata wannan taro, ina sanar da ku cewa lokacin da wannan gwamnati ta kafu mun gina azuzuwa 147 tare da gyaggyara wasu har 142. Haka kuma mun ci gaba da killace dukkanin makarantun da ba killace ba. Haka kuma gwamnatin jiha kwanakin da suka shuɗe ta ba da gyara da sake fasalin kusan dukkanin makarantun gaba da firamare na faɗin wannan jiha. Da ƙarshe ina isar da godiyata ta musamman ga mai girma shugaban ƙasa sanata Bola Ahmed Tinubu, bankin duniya da kuma ba su ba da tallafi na duniya tare da kuma dukkanin al'ummar jihar Sokoto da ke ba mu goyon baya a kowane fanni. Da sunan Allah mai rahama mai jinƙai, ina mai ƙaddamar da wannan shiri na Agile da kuma ƙaddamar da ba da kuɗi 200,000 ga shugabannin makarantu a faɗin wannan jiha baki daya. Da sunan Allah mai rahama mai jinƙai. Albabu shakka Gwani mai ɗan amana, ka taimaki sakwata koyi da Ba sa kai da sai hajiya nasara da barinsa sa'adatu. Mata sun ce a bar su su ɗaura yin waka ta gaba da soyayya su masu nuna. Sun ci garin ne babu shakka. Da kai kaifin azaka. Ba sa so kada ta hayaka. Abin kai sunan ayyuka. Kodai suna ga waka. Kowa ma ya shaida haka. Allah ne ya so
now moving on to the unveiling of the Agile logo in the state. And I would like to invite the state coordinator of Agile to come forward for this unveiling, as I invite His Excellency to witness this unveiling. Mace mai ilimi zinariya, mace mai ilimi zinariya, ita ce mai tsantsar tarbiya, mai wanke zuciya, ita ce mai haska idaniya, tauraron duniya. Your Excellency, we thank you so much for your concern to this project. It is part of the commitment you are showing to the development of education in the state. Your Excellency, unveil the logo of the Sokoto State Adolescent Girls Initiative for Learning and Empowerment, Agile, in the name of Allah, and then we will give a description of the information contained in the logo, Your Excellency. In the name of Allah, the benefits and the merciful, I unveil the Agile program in Sokoto State. To God be the glory. Was designed and the adolescent girl in Sokoto. The book in front symbolizes learning, which is part of the objectives of the project. The map of Sokoto State represents the people of Sokoto State. This spark of yellow lines above the head of the young girl symbolize knowledge, and the filaments around the logo symbolize empowerment, and each of these filaments represents the kind of skills girls are expected to get from the project. And this logo will be used in all the official activities and communication of the Sokoto State Adolescent Girls Initiative for Learning and Empowerment, Your Excellency. Thank you so much, sir. Thank you, Mr. Coordinator. As you are aware, education is one of my 9-point innovative agenda in the state. I want to assure you that the Sokoto State government is committed, well committed, fully committed, and will remain committed, collaborate with Agile program on the source of education in the state. Thank you and God bless you. Mubarak Agile project domin inganci kan ilimin yara mata. Yau ga wakar shirin Agile ta zo. Well, having witnessed the formal unveiling of the State Agile logo, we now move on to the disbursement of school improvement cards to some selected schools in the state. The schools are written based on the central zone we have. Starting with Sokoto Central Zone, we are inviting Waziri Gidadu Arabic Secondary School, Gidadawa, and Junior Secondary School, Dallatu. I now invite His Excellency Ambassador Sabi Sagara to come forward and present or disburse this improvement grants to these two schools mentioned. Waziri Gidadu Arabic Secondary School, Gidadawa, and Junior Secondary School, Dallatu. Are the two checks ready? Dala kuda haza to time is not on our side. Gawa, His Excellency now.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Your Excellency the Executive Governor and distinguished other important facilities that are here. I was just talking to my neighbor there, but if not because of age, I would have registered an educationist so that I become principal. Not because I want benefit from that, but I would make sure that my school is the best in terms of performance, in terms of cleanliness, because I know when we were in primary schools, and even senior primary schools and secondary, you get to the side of the school, you'll be highly impressed because it's very, very neat. But what is happening here now is that you find most of the schools are dirty. So principals, the governor has challenged you to make sure that you keep the neatness. It's the first in the history of Sokoto State. And maybe we challenge the other states that will be, when we are making, we take first position. Your Excellency, again, well done for your effort. May God continue to guide you and help you to reach your desire, especially those 9-point agenda that you have been implementing carefully. Honestly, apart from the educational sector, get into Sokoto, find out what is happening. Right now, in where we live, that is Mabera, every street you build, you see that houses are being demolished because another project, road project is coming in. People are really happy, and we also are proud to be with you. Thank you, sir. Thank you very much, Your Excellency. Thank you very much, sir. Your Excellency Mungudi. And now I would like to invite the former Commissioner for Security in the state, Colonel Galba Moyi, retired, to come forward and present checks to Government Girls Day Secondary School Tambuwal and Junior Secondary School Nabaguda. Tambuwal took first. Living will be surprised with this good gesture. It is another milestone and another figure added to the good deeds of His Excellency, the Executive Governor of Sokoto State, Dr. Ahmed Ali. And I'm glad to further say that this is just the beginning in the development of education. So alhamdulillah mai girma gwamna yana iya kokari ne da yake jiya ya fitar da sanarwa ta karin albashi kuma cikin iyawar Allah da daddare mun ga sakonni suna ta shigowa kuma insha Allah za mu yi kokari ga yadda suka umarce mu mu aiwatar insha Allah za mu yi kokari mu aiwatar da masha Allah. The schools will live up to the expectations of the insha Allah za mu yi sunana Safina Salihu from GDS Istanbul. Kafin wannan tallafin waɗanne bukatu ne wata kuke da su a makaranta irin nan? Gaskiya muna da bukatu sosai da sosai, duk wanda ya kai da wannan makarantar ba sai an faɗa. Expectations of His Excellency. Your Excellency, we pray to Allah to continue to protect you, guide you, give you good in this life and hereafter. Thank you, and God bless.
Thank you very much, Karansa. We really appreciate that. Next is It's girls' school. What do you, especially the girl gender, would like? So you know, my school we don't have toilet, we don't have water. So with this, I think everything will be solved, inshallah. You know, there are issues of this hygiene where the female student face, especially using toilet. Maybe the toilet is not clean. What provision do you intend to take in order to give them a hygienic environment? So I will do my best by providing toilet, water, and detergent. Thank you very much. Ga wani ya suna malamin? Sunana Habibu Zaki daga makaranta GSS na Bagoda. Wani karamar local government Tambo. Da kuka samu wannan tallafin ta zai taimaka mai? A hanyoyin da zai taimaka mana gaskiya za mu samu goyon baya ga tahowar ɗalibai makaranta, especially mata. Insha Allah. Ko za ka yi daga muna maga kila check naka da kuma adadin kuɗi? So muna godiya sosai. Maybe Aisha wace kina ta makarantar Turanci? Would like to know your name? My name is Habibu Zaki, Barkeji JSS na Bagoda, principal. Can you tell us what do you intend to do with this check? This tax, inshallah, we should do much better than everything about this. Inshallah, we shall do it. Inshallah, we shall do it in front of the people. What provision do you intend to give, especially the female gender, seeing that they are the priority here? The intention here is this government is very cheap, is very good. And we very thank for that getting this empowerment. Thank you very much. So Aisha, kamar yadda kika ji wannan wasu daga cikin shugabannin makarantun ne kenan da suka amfana ko kuma kin ga wasu miliyan 46 wasu miliyan 20 da wasu da san da wanda ce komai ba. That means they don't need to wait for the government really to intervene for some minor things that they can handle by themselves. Kuma kamar yadda kika faɗa wasu suka faɗa su ma wannan kudin zai amfana su wajen gila construction da toilets wanda sometime yana daga cikin abubuwan da yake kawo illa na hana mace zuwa makaranta saboda gile in bukata ya kama ta ba the female gender, they always face this challenge of using toilet. You can see that some students would not want to go to school, especially when they are on their menstrual period, because they will be thinking of how best the student to go to school even on their menstrual days. To Aisha, a daidai lokacin an kira ministan aika na kasa wato barista Bello Muhammad Guranyo, tare da shi akwai kwamishinan ilimi matakin farko wanda shine zai hananta wannan kudin wannan ma tsabar kudi ne fa za a hananta yan wancan check ne. Yeah, this one is in cash. Exactly, viewers, as you can see, they are now presenting the money in cash for some of the principals. So bari mu ga yadda abubuwan zai ci gaba da wakana. Kada ku shafa dai daga nan fadar gwamnatin jihar Sokoto inda hukumanci a gaban da wannan shirin na hawa ilimin yaya ba agile a turance. So viewers, don't forget you're still watching live on Alu TV News on the program of flagging off of the Adolescent Girls Initiative for Learning and Empowerment Agile in Sokoto State, which the Governor of Sokoto State, His Excellency Dr. Ahmad Ali Sokoto, is flagging. So wannan aikin da aka yi za a iya cewa ka shiri ya kan kama dama daga cikin shirarron shi wannan shiri na agile to kuma ji kalaman je minista ila idan ya kammala alaba shi ma dan ya kara haske. I keep asking myself, where is my governor getting these resources? Because this is a state that doesn't have much revenue.
is not generating enough, and he met a lot of infrastructural deficits, and today he is putting his hands everywhere to ensure that everybody benefits on the dividend of democracy. My governor, I'm proud of you. You are doing an excellent job. You are making us proud everywhere we go. And please continue to maintain the tempo so that our state will be graded much higher and higher. So it is my honor and privilege to it's my honor to present cash, not check, this time around, of 200,000 naira to the principal of Sultan Sokoto Science College as monthly impress by the government. Thank you very much. Thank you. ga gwamnati da alƙalin ba su domin gudanarwa da kula da. The same thing. I'm presenting this cash impress, cash not check, on behalf of His Excellency the Governor of Sokoto State, our dear brother, our dear Governor Ahmed Ali Sokoto, PhD, FCME, to the principal of Sultan Abubakar College, Sokoto, as a monthly impress. Ya ba shi cikin lokacin da ya dace. Sannan hanyar gwamnati da dama ba a samun gwamnati ya haka ba wata tallafa ma ilimi kuma da ke wanda karon. So a takaice wannan kudin aka ba mu za mu amfani da su domin gudanar da mulki da ayyukan da ke a cikin makarantun mu. Muna roƙon Allah shi mai jagora, shi mai kariya, kuma Allah ya sa kudin aka ba mu zama alheri gare mu da zama masu gaba da salamu alaikum. Mutlama mai Sokoto. To ɗaya daga cikin wato shugaban makarantar da suka amfana da wannan tallafin kenan za mu yi kokari kila saboda masu amfani da turanci a isha. Yes, my name is Mutlama Sokoto, Principal of Sokoto Science College. So actually for the first time, I appreciate His Excellency the Acting Governor of Sokoto State by giving us this amount of money up to 200,000 naira. This money given to us is the first time in history in Sokoto State. I know several government has tried, but no one give us such kind of money. So in my side, as the governor gives us such kind of money, we promise him we are going to use the money for the purpose of our education in our schools. Is there any provision you intend to give, most especially the female gender? That's it. As you see here, what was here is Ajay. Ajay is an issue on girls' education. So when we talk of female gender are far away from males in Sokoto State, because His Excellency given a lot of money to girls' education in the state. Yes. Thank you very much. Yes, thank you. Well, viewers, as you have heard from the beneficiaries, while some are given cash and some are given check for the improvement of girl child and some secondary school or all the secondary schools in Sokoto State as gesture by the Governor of Sokoto State, Ahmed Aliyu, and project of Agile. This is a challenge, a real challenge to all of you principals. This is not a gift into your pockets. This is something that has been shouldered to you so that you will utilize this amount of money according to what has been earlier been said to you to use the money for. I will ask you to think twice and remember God is saying whatever you are doing. May Allah guide you. And for your excellency, may Allah, in whose hands are the wheels of all things, protect you, guide you, so that these noble ideas will continue to grow in Sokoto State by the grace of God.
Your Excellency, I don't want to debate, but you mentioned earlier on to us, not long ago, that you are going to bring something very noble to the state. Apart from the subsidized rice selling, which I'm heading, you are now bringing another brand new program, which is called Yabon Sulking Ahmadum Alu. Yabon Sulking Ahmadum Alu. This time around, with a difference. It's not about bringing cash. Everything will be used electronically. Ba ta yi alkawali ya cika shi ba kamar da wannan mai girma gwamna ya muna alkawali. Wata ɗaya da ya wuce ya muna alkawalin cewa watan ɗaya 2025 ya yi alkawalin cewa zai ba kowace makaranta dubu. Samu wannan ba Allah. Mai tausayawa, mai jin tausan cewa wanda bai da abashi. Shi kuma wanda bai da, don Allah ya taimaki kanshi. Ya babbanin wasu waɗanda su suna da su ci amana shi. Ubangiji Allah shi mai jagora. With this, ina principle. Na wuce makaranta? Kin kusan mu at the highest allocation, don haka mu kuma insha Allahu duk wanda ya bar Sokoto dawo zai tabbatar da cewa fannin ilimi an samu ci gaba. Don yanzu haka mu a matsayin mu na shugabanni mun kirkiro da wasu abubuwa guda uku wanda za mu taimakawa don ci gaban ilimi a jihar Sokoto. Na daidai wasanni sun mutu, mun kirkiro da mun mai zai da wasannin mu. Extracurricular activities sun mutu a makarantu ne mun mai da su. Speech and prize given day da aka yi kowace shekara mun umurci kowane shugaban makarantun ne dole na ya kasance karshen kowace shekara ya yi speech and prize given day don ya kara taimaka ma yare da yare su abin da yaran su suke cikin makaranta. Sannan mun yi alƙawarin Allah su kowane karshen zango sai mun bayara report sheet din sun taimaka makaranta don su ga abin da iyayen suke ciki. Mu kuma insha Allah muna kira ga uwaye da SBMC da PTA su famu haɗin kai su tura yaran su makaranta don mu cimma burin mu akan manufan mai girma gwamna akan tabbatar da ilimi ya ci gaba a jihar Sokoto. Kama waɗannan abubuwa ne kila waɗannan kuɗaɗen za ku dinga amfani da su wajen magancewa da watakila ba sai ku tsaya jira ita gwamnati ta zo ba domin watakila share muku kukan. Na daidai ni kamar ni yanzu ina makaranta kwana. Duk yaron da bai lahiya yanzu ba sai mun jira ba, za mu yi wanda wannan kuɗin mu kai shi asibiti mu sayi magani mu duk abin da ya kamata. Na biyu, duk inda kwano ya tashi ko taga ta lalace ba sai mun jira wani abu wanda zai sa sai mun jira gwamnati ta ba, inda muke ɗaukar 5,000 3,000 mu so kusa da kwano mu gyara wurin nan mu hana mu wannan abubuwa ci gaba da lalacewa. So za mu yi wanda wannan abubuwa sai rijista daris birukan da ake ba malamai da sauran duk abubuwan da ya kamata wa'anda da babu su. To yanzu insha Allah wa'annan kuɗi da aka bamu za mu yi amfani da su mu mayar da su don mu ga cewa mun taimaka mai girma gwamna mun kawo ci gaba ga ilimin jihar Sokoto mu yi justifying wa'anga abubuwa da ya muna. Muna godiya sosai Malam Ikilelu. Yawa to masu to malalla muna godiya. To bari mu ji kila ta bangaren turanci Aisha. I'd like to know your name. Permit me to stand on the already established. Vocal College Sokoto and also President All Confederation of Principal of Secondary School Sokoto State Chapter. Is it mixed or girls' school? It's a male school. Male school. Yes. Okay. You're one of those that are able to have this cash of 200,000 naira. What assurance do you intend to give the governor of Sokoto State in making this money as intended? Definitely, I will start by thanking Almighty God for sparing our life to be here with you today for this grand occasion. And secondly, our sincere thanks goes to His Excellency, the Executive Governor of Sokoto State, Dr. Ahmad Ali Sokoto, for accomplishing his pledge. Last month, he promised us that he's going to be given 200,000 naira as monthly impress to all secondary school of the state. You know, we have about 488 secondary school in the state, and then now he has fulfilled his promise. This money, we are going to use it judiciously in order to, as you know, education is one of his 9 points agenda. So with this money given to us, we are
going to use it in uplifting the standard of education in the state. You know, education has lost its glory in Sokoto State, but now I assure you, with this money given to us, we are going to revive sport in our school, we are going to revive speech and prize given days, we are going to revive extracurricular activities in our school. So now he has boosted our morals, and I assure you that when we go back to our various schools, we are going to make sure that this money are going to be used according to what will bring the benefit of the students and the teachers at large. So in what way do you think this will improve the educational sector in any place? If there is no curriculum activities, learning will not take place. In the evening, I assure you that our students will go to field, will play, and then we go to pray. So if there is any bulbs, if there is any fuel, there is no fuel in our generators, so we can utilize this money to buy fuel for our generators, for our students to go to preps. If any student who feels sick, we can utilize this money to take him to hospital. So this money is going to be very, very important to schools, especially our boarding schools, which we need this money, and then we thank Almighty God for giving this able governor the courage to give us these 200,000 cash allocations to maintain our institutions. Thank you very much. Well, viewers, you've heard from the principals who are those among those that are able to get this cash and check allocations to their secondary schools in order to make maintenance and some minor repairs of their schools, in their schools. Aminu, what do you have to say? To Aisha, kamar yadda shugabanni suka gani ko kuma kamar yadda masu kallo suke gani a daidai wannan lokacin, kakakin majalisar dokoki na jihar Sokoto kenan Alhaji Tukur Bala Bodinga tare da sauran 'yan majalisa suke hannunta waɗannan kuɗaɗen ga wata makaranta. Kisan Aisha, idan masu kallo za su iya tunawa a lokacin da gwamna ya alƙawarin nan, akwai wani da aka gudanar wanda shi kan shi wato tsohon mataimakin gwamnan jihar Sokoto Alhaji Cisu Abdullahi Dattijo yake bayyana bukata ga akwai ga gwamna, musamman na ganin an samar da naira 50,000 ga makarantun ne a matsayin kudaden gudanarwa. To a nan take gwamna ya ce a 50,000 ma sun yi kaɗan ba da approval na 200,000 ga kowace secondary school, wanda wannan kudaden kamar shine maintenance fees da za su dinga amfani da su wajen running irin minor abubuwa da suke a kai. To wannan shine a kaddamar gida, bayan kaddamar da wannan shirin aja aka kaddamar da shi a kai. To yanzu haka ana kiran makarantun ne secondary daban-daban ne inda suke amfana da wannan shirin domin ganin cewa dai an gudu tare an tsira tare, kuma duka wannan kokarin yana yiwuwa ne ko kuma ana yin shi ne domin ganin cewa sha'anin ilimi ya inganta, domin sai ilimi ya inganta ne al'umma ake iya samun ci gaba. And I mean, one good thing about this is that there's no bias, like there's full equality in this, because each and every school there's no exception of any school. So you see, this means that the educational system is going to be a robust one, because everybody is they are taking along everybody in this. So Aisha, sai ki ci gaba, bari in kokarin samu mana wani da zamu tattauna da shi a wannan shirin. Well, viewers, do not forget you are watching us live on Alu TV News, and on our social media platforms you can view us on Alu TV News and on Facebook and on YouTube at Alu TV. Thank you very much for joining us and witnessing this grand event of agile and implementation of cash fund to all of the secondary schools in Sokoto State by His Excellency the Governor of Sokoto, His Excellency Dr. Ahmad Ali Sokoto. Masu kallo, kamar yadda kuke gani, muna tare da mataimakin jami'in da ke kula da shirin na Ajala na Sokoto, wato Professor Mustapha na Maka. Prof, wani ƙarin bayani za ka yi mana dangane da wannan? To shirin Ajala ya Sokoto shi ne wanda aka This monthly interest that has been decided to be part of the program of His Excellency in improving and enhancing the quality of education in Sokoto State is a challenge to all the principals in the state. Please,
we urge you to appreciate what has been done and then reciprocate by actually bringing positive changes in our respective secondary schools. On behalf of His Excellency, it is my privilege to present this 200,000 cash increase to the principal. Next is ne a jihar Sokoto. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. On behalf of the state governor, Dr. Ahmed Aliu, I am presenting this check of 200,000 naira to Muslim, to Hafsat Ahmed Bello Girls Secondary School. May Allah protect and guide His Excellency. Thank you very much. Yangu, we are now calling on Nagarta College Sokoto and Almajiri Mogobo. I now invite mata dai ba yadda za ka yi ka aje su ga wuri ka ce su yi koyo ko su fuskanci kowane tsari na rayuwa ba tare da ka samar da isasshen ruwa waɗanda za su tsabtace kansu da kuma ainihin sha da dukkanin ababen da ake da ruwa domin a rayu. To wannan shi yasa a makarantun da muke zagayawa mun fahimci ba matsalar da ake fuskanta sosai ilimin ya mata irin rashin isasshen makewayi da kuma ruwan sha. Wasu har ya'ya mata kan fito daga makaranta su je a gidajen da ke makwabtaka da makaranta domin gudanar da ainihin lalurori irin waɗannan. Na gaba za ka ga insha Allah za su aiwatar da shiraruwa waɗanda suka fi waɗannan girma ga makarantun da ake kira large schools da mega schools. Duk tallafin da ka ga an bada yau ga small grant ne ga ƙananan makarantu waɗanda ba su da ɗalibai da yawa waɗanda ba manyan makarantu sosai ba, amma manyan makarantu za su samu nasu tallafi a cikin tsarin da za a yi a work plan na gaba wanda zai fara insha Allah a watan gobe. Wannan ne zaka ga an gina wasu sabbin makarantu a cikin wasu makarantu, a ciki ne zaka ga an gyara wasu makarantu da samar da kujeri da littattafai da dukkan waɗannan ababen da kake tambaya kansu. Insha Allah tsari ne ake bi, tsari bayan tsari, duk za a aiwatar da wannan kafin shekara 5 na Agile a jihar Sokoto. Profesa, kwarai yake a kan abin da ya shafi harkokin ilimi. Gwamna ya tura tsarin bada ga babu kuɗi domin suna da ƙananan ababe da suke amfani da kuɗi su saya kamar takarda, man fetur domin tadda injimi da ainihin biyan kuɗi a hau babur a shiga mota a je a yi wannan da kai yaran su wajen gasa da sauran wasu ababe na yau da kullum. To waɗannan kuɗi za su tallafa wa principals. Da babu waɗannan kuɗin karantu ne za a amshe su a matsayin PTA. Amma a jihar Sokoto abinda ma tsari shine zan an ba da ilimi kyauta ba tare da an amshi ko amma da wannan kudi insha Allah za ka ga cewa. Muna godiya sosai prof. Bari mu kalli jami'in shirin a Sokoto. I don't think we have enough words to express how happy we are today as we launch this gigantic project that is expected to turn around the fortune of many young girls in Sokoto State. Your Excellency, I want to most sincerely Agile is one of these projects that will, no doubt, help your government in leaving an indelible mark in the educational development of Sokoto State. Your Excellency, we thank you so much for the time you give us, your audience, and your personal reaching out to ensure that this project succeeds. Of the projects to be proud of in Sokoto State during and after our development partners, especially the World Bank for their support. And let me also use the opportunity to clarify the fact that 100% of the funds for this project are funds of the Sokoto State government. This is not a grant. Finally, I would like to appeal to parents
and guardians in the state to take advantage of this project and support this project by allowing our girl children to attend schools so that they can become useful and acceptable members of our society. We thank you so much for being here, and we thank you so much for all the support you receive, especially from other ministries and agencies that are part of this project. Let me, Female Education Board, Professor Nomaka, I must always express my gratitude to you for the support you are giving to this project to make sure it succeeds. Let me also thank the Chief of Staff to the Governor and the SSG for always ensuring that what we are doing is on track. We thank you so much, and we thank everybody for coming here. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you. Thank you very much. That was the State Coordinator Agile, Dr. Masoud Issa Buhari. And with that, we come to the end of this program. His Excellency's permission. Okay. My name is Shema Ozayan. Sunana Shema Ozayan. Daga makarantar Nana Girls. Shema, da akwai wani kalubale da kuke fuskanta a matsayinki na mace musamman. Lokacin da muka kanta su tsafta, sannan zama cikin ɗalibai 'yan uwanmu na yi muna wahala, saboda haka wasu mu suke kin zuwa makaranta saboda wannan. To muna fatan cewa wannan kenan zai kawo canji da kurka zuwa kina al'ada ko wani yanayi da ba za ki tabbas akwai kalubale masu yawa, kamar yadda in mace na yin al'ada tana jin kanta tsawwali, babu toilet da yawa, amma yanzu gaskiya mun samu sauki sosai. Kowane irin yanayi mace ta samu kanta tana iya protecting kanta, ta iya tsiratar da kanta wurin abubuwa da dama, tana iya shiga kowane irin kungiya sashe saboda wannan abubuwan. Mun gode sosai. So what can you say in English about this? All right, I want to say that Agile have helped us a lot in ensuring that we are literate, because we as a student, we need to go to school. So at the time that we are graduating, we can't get the opportunity to go to school. So Agile have helped us that today we women can be proud and come out, girls out loud, and said today we go to school and we are menstruating because of this Agile programs. They used to enlighten about create awareness, and also they used to make sure our toilets are hygiene, and also our environment by planting trees and other things that we need in our. So thank you that I cannot express my happy for this. Thank you very much. So can you say something? Yes, I can say something. Just protect us from issues. Principal, then His Excellency will also have with students. Move closer for a group photograph. Now, okay, to put on with Agile, I got a caption in Agile. Students, please, you should get ready. Okay, students, you should join your principals, please. Join your principals, please. Hurry up, please. Younger ones. Thank you. Kan mutane kan cewa ya mace ita ma tana da yanci, kuma ya kamata ita ma a riga da ita. Abin da dace a kai shi ne mun gode Allah ya saka mana gwamnati da alƙalmi, ya taimaka mana iya taimako daga makarantun da samun kulawa da kuma taimako irin kamar muna ɗaliban da mai karfafa cewa jihar Sokoto a shirye take da tallafa da ma'aikatan abin da shafi ilimin ɗaya mata da ganin sun yi karatu sun zama al'umma ta gani, domin su ne iyaye, su ne kanne, suke samar da al'umma. Idan ya zama mace tana da ilimi, to ba shakka iyalinta da ahalinta za su kasance masu ilimi. Kamar da ake gani salon magana cewa
ilmantar da mace ne ta kamar ilmantar da al'umma ne kasancewar ta uwa amma ba san abin da za ki kara ba Aisha ko haka. Yes, I mean it's true that educating our daban-daban a kan wannan shirin na agile a bangarori daban-daban, inda idan masu kallo za su iya tunawa za ki ga shirin ya sha kai ziyara ga sarakuna uwayen kasa domin a nemi goyon bayan su. Na san akwai taro da aka yi a Sultan Machida Institute wanda aka kira dukkanin malamai da limamai masu wa'azi a ƙananan komiki 23 da kenan Sokoto domin tattaunawa da su, a fahimtar da su, a kuma bayyana musu cewa su ma a matsayin su na ɗaya daga cikin rukuni na al'umma akwai rawar da za su iya takawa a wannan bangaren. Baya ga kila har yan jarida ma na sa an yi irin wannan taro da su, an yi taro da duk kasan dai masu ruwa da tsaki duka da kokarin da ake na ganin cewa an karfafa kuma an tallafa wajen cigaban ilimi da dangoginsa. Yes, I mean all this you've mentioned is as an effort to make awareness of the education of a girl child or education at secondary school level, because this is where the fight starts. To be educated, many systems of education that has improved. Kuma kisan a tsarin mulki na Najeriya kusan dole ne ya zama wajibi a samar wa yarinya ko yaro da ilimi a basic level shine 12 shekara 12, kila primary shekara 6, secondary shekara 6. Na san daga nan lokacin yaro ya zama ya mallaki hankalin kanshi yana iya ci gaba, amma dai at least ka samu ilimi na secondary school kuma makawa za ka iya taimakawa rayuwarka, za ka iya gina rayuwarka, kuma zai taimaka maka ka iya fahimta na mu'amala. To kamar yadda muke gani a daidai wannan lokacin da girma gwamna ya kammala hotuna da waɗannan ɗaliban da kuma sauran masu ruwa da tsaki na shirin na agile, inda zai dawo ko da kafin jan ma Aisha an riga da an kammala yawwa addu'o'i, to wataƙila yanzu za a yi taki ne na ƙasa, kuma za mu yi ƙoƙari mu kasance da duk sauran masu ruwa da tsaki a bangarori da dama na wannan shirin. Masu kallo waɗannan bayanan jina zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin na Alu TV. Aisha, bismillah. So viewers, as you can see, the governor of Sokoto State, he's done with snapping pictures with all the partners and principals, the students and the partners as well. So he's now going back to his seat, I guess. After that, we'll take the national anthem. Because the closing prayer is already done. So keep watching us. We are live streaming at Alu TV Nigeria here in Sokoto Government House. We'll take the national anthem. So, a daidai da lokaci Aisha kuma dai mun tsaya. To shi ma dai ya sha'afa. To a daidai da lokacin za a yi nashi za a ce.
To a daidai wannan lokacin an kammala wannan taron bari mu ji. That's the national anthem, and but before we go, we would like to take some interviews from. Gefen da akwai na harka matsalolin ilimi yawa gare, amma tabbas idan aka yi aiki da wannan abin da gwamnati ya kaddamar suwa, na tabbatar da zai cika gurbin gefen fiye da kashi 70% na matsalolin ilimi jihar Sokoto. Yan ka dibi tasirin da zai yi gefen ba principal kudin gudanar suwa na kowane wata, wannan hakika ba karamin hasashe ba ne, kuma ba karamin tasiri zai ba ga inganta makaranta. Haka kuma ba da school development grant ga makarantun ne a diba matsaloli na makaranta a gyara bisa ga abinda makaranta ke bukata. Wannan ba karamin namijin kokari bane, duba da lokuta da suka wuta ga baya, ayyukan da ake yi makaranta ba su ne makaranta ke bukata ba, ayyuka ne wanda ake son ɗaya a yi don a ba kwangila. Amma yanzu waɗanga aikin da an ka basuwa bisa ga tattaunawa da malaman makaranta, tattaunawa da SBMC, tattaunawa da PTA, an ka ba da waɗannan kuɗin domin su cika gefe ga matsalolin da akwai. Na tabbatar da gwamna ya yi abin da ya dace, kuma na tabbatar da yardan Allah za a samu rage yaran da ba su zuwa makaranta kashi 80% da in aka kawo. In ka dibi kuɗin da ake basuwa ga ɗalibai da uwayensu zai taimaka mu rage tallace-tallacen yaranmu. Abin da kisa suna tallace-tallace don a samu kuɗin cin abinci da kuɗin taimakawa gudanar da rayuwa a gida. So alhamdulillahi ina da yin uwa ta samu kuɗin nan ta ba azama yarinya talla, yarinya ta koma makaranta, ita kuma wayannan kuɗin ta aza shinkafa ko dan kunu ko hura-hura bakin gida, amma ta tsare mutuncin yayan da su makaranta. Muna jinjina ga wannan namijin kokari da mai girma gwamna yayi, muna jinjina ga kungiyoyin taimakawa na duniya da suka shigo domin su tallafa ma ƴaƴanmu. A matsayin ku na iyaye, wace gudunmawa za ku bai wajen ganin wannan shiri ya samu nasara? Tabbas za mu sa idanu ga kowane irin principal na ƙasarmu da an ba kuɗi, ba ya je wasu aljihu ya zama ne makaranta da dauda, gambu ya kare ko wasu abubuwa, kuma ga abin da ya kamata kuɗin ga gwamnati na bai duk wata. Za mu yi tsaye mu yi demanding accountability ga kowane principal, mu tabbatar da an yi utilizing kuɗin nan in line with prevailing objective and reality. Kuma za mu tabbatar da su wannan development grant din ayyukan da za a yi ayyuka ne na gari, ba ayyuka na huska ba na kwalliya kawai. Za mu yi tsaye a tabbatar da an inganta makarantun ne, an kashe kuɗin nan bisa ga abin da an kai tanadi don a yi shi. Ba za mu yadda da a ɗauki kuɗin nan a yi wani abu da su ba, saɓanin abin da mai girma gwamna ya ba da kuɗin a yi don shi. In Allah yadda za mu sa ido kuma za mu tabbatar da an cika alƙawari. To muna godiya, ɗaya daga cikin sarakuna kenan iyayen al'umma muka tattauna da su. Aisha, ina ga kusan an ci an suɗe ko da haka ya kamata a ce mu yi sallama da masu kallo a naki bangaren baturiya. Well, viewers, thank you for staying with us through this program from starting to the end. And with that, we thank you for viewing us and keep watching Alu TV on behalf of the entire production. And we thank you all and keep watching Alu TV. To a madadin kowa da kowa da dukkanin waɗanda suka taimaka wajen samun nasarar shirin, musamman 'yan uwa da abokan arziki, ina ga duka da ya kamata mai sallama da ku. A madadin su, sunana Aminu.